Hello and welcome everybody. It's nice to see you here today. If you don't know me, I'm Julia and I'm the Policy and Advocacy Manager at My Society. We are a UK charity that builds open digital tools to support transparency, accountability and democratic participation. One of the tools that we build is the codebase Alvatelli, which is open source code used by organisations across the world, some of which are in the audience, which is lovely, to grant access to information platforms. We also help to convene the ATI network, and it's with that hat on that we are here today. You may have been to some of our previous webinars. We've got a nice little highlights reel coming up in this event for some of our other webinars. And yes, this is the last one in the series for this year, so really happy to see you here today. We're calling this one Celebrating Wins, Sharing Lessons and Shaping What's Next, because we want to take a moment to appreciate all of the hard work that's happened and have a think about where we are in this current moment and where we might like to take things next. It's a kind of confusing, scary world out there, but yeah, I really truly believe in the power of ATI to help us. And I think you will too, if you don't already, by the end of this, because we have some really nice stories coming out. Yes, we, through the ATI network, bring together partners from across our global community of practice. And today is about celebrating the wins from across the network. So, a quick note before we properly begin, just to say that this session is being recorded. So, please do bear that in mind if you'd like to have your camera off if you would not like to appear in the video, although I am spotlighting the speakers and the videos as we go through. So that will be the focus. And yeah, as always, we'd love to see your questions and thoughts and comments in the chat throughout. There should be a little bit of time for questions at the end. So yeah, please do. Nice to see people still coming in. Great. So, without too much further ado, I will be handing over to Cara, who is opening our session today with a keynote, which is fantastic. Cara is the lead author of a landmark report on monitoring freedom of information in Europe. I'll make sure it's linked in the chat so that you can go away and read it afterwards. It was really, really insightful and features many members from our network, and I think really sets the scene for the conversation we're having today. So, thank you so much, Cara. I will hand over to you. Yes, thank you, Julia. Thank you so much for inviting me. I'm very excited to be here because we've worked really hard on the report, so I'm always really glad to share some of the insights, which I will do today. We published this report back in September, titled The State of Freedom of Information in Europe, Monitoring Journalists' Information Requests in Germany, Hungary, Malta, and Ukraine. Just very quickly, I'm from the European Centre for Press and Media Freedom. I'm a monitoring officer there, and sort of the data that we used for this report, we collected on the platform Mapping Media Freedom. It's a platform that focuses on collecting and publicly sort of sharing evidence on press freedom violations in Europe. By Europe, we mean EU member states and candidate countries. So unfortunately, the UK is actually not part of it anymore, but it used to be. There's still some old cases lingering about. But for this particular report, we looked at violations of freedom of information requests, meaning delays, rejections, requests being denied, ignored, sometimes taken to court. So these sort of issues I'm sure you're familiar with. Just in general, the platform does not only look on freedom of information, but also collects evidence on a number of different press freedom violations. This includes physical attacks, verbal attacks, legal, online harassment, and so forth. But on the report, so an immediate challenge we faced actually is that, in all honesty, the data we have wasn't great. In total, if we look from the beginning of 2020 to, I just checked 2 days ago, 15th December 2025, we collected evidence of about 70 cases where sort of the access to information was violated. And for 5 years, this is not a lot of data. So maybe one finding I want to highlight is that for us, at least, a violation of FOI is a rights violation, and an infringement on press freedom. And there's sort of a need to advocate more for it, to communicate more openly about violations, and also to hold institutions accountable so we can sort of erase these sort of blind spots that we have, at least in our data. As a consequence of this sort of sparse data, we could not sort of look at the quantity, but we had to look qualitatively on the cases that we do have. And we substituted this data by looking, sort of analyzing the national legal frameworks. And then we also talked to experts.
from the different countries that we focused on, meaning from Germany, Hungary, Malta, and Ukraine. So what did we find? Of course, the situation in every country is very different because, as you know, there's no overarching law that ensures the right to access. And as a consequence, we also found that the challenges journalists face and also that citizens face, we focused on journalists, are very unique to the legal and political contexts of each country. What we did find in every country is that, at least based on our cases and our observations, the gap between the theory of the law and what actually happens in practice when journalists try to access information is quite large. For example, where all four countries do have legislation in place, authorities in all countries found sometimes very creative ways to circumvent access requests. In Germany, as an example, authorities are still allowed to send documents via post, which is also reflected at the sort of lack of digitalization in the bureaucracy. So when we spoke to Frag den Staat, like one of the main FOI organizations in the country, they had anecdotally just received 30 kilos worth of documents following one FOI request. And in Hungary, we also had reports where information requests were answered, but in inaccessible formats, huge Excel sheets or documents photocopied multiple times, so they're basically illegible. While these are, of course, funny anecdotes, a big learning that we took from the report is just that the quality of access to information in theory and in practice can also give insights or give us ideas about the relationship a state has with the free press. So we, of course, looked in this report, but also in general, at the right to information through the lens of sort of ignored and delayed or rejected access requests. So it's quite problem focused. But it did show that journalists in all four countries were met with distrust or also, in the worst case, even punishment for inquiring on state activity of their, as of 2025, still democratically elected governments in these four countries. In Malta, we found that journalists experience extensive delays for requesting information, which is also something that's partially enabled by the FOI Act. There's just really long periods that authorities are allowed not to respond to journalists. But most worryingly, there seemed to be a trend of taking journalists to court over accessing their right to information. So we did highlight a very prominent and alarming case that you might have heard of Shift News, an independent media outlet who have been battling over 30 appeals from Maltese authorities to information requests before court, before the Information Tribunal since 2022. Most of these they have won as of today, but it of course sends a very clear message to journalists that an FOI request can have legal consequences that can stretch over years and that lead to huge financial and personal costs. Another example in Ukraine, which is of course a very, very specific situation because it's a country at war. Journalists, or the reports we got, was that journalists have to balance sort of dual roles as citizens of a country, but also as members of the free press. And an anecdote that was shared with me during the research process was that during a conference at the very, very early stages of the invasion, journalists posed the question whether or not corruption of government authorities should or should not be investigated, as could potentially compromise the war effort. And then at the same time, Ukrainian authorities, of course, also have to balance sort of between security interests against press freedom concerns, including the right of information, security interests and press freedom concerns on the other hand. We found that in 8 out of 17 of the cases that we have on the platform, martial law was cited as a reason to reject press freedom concerns. So these are just examples that sort of emphasize that FOI really is a bridge between sort of journalists and the state. And when looking at FOI through this lens, we also see that the right is under attack once democracy is under attack. So in Germany, there was at the very beginning of this year a transition from sort of a more left-leaning government to a conservative coalition in February 2025. And the previous government, which has been widely criticized, but they did champion a reform of the standing German FOI law, which is not great in European comparison.
But they did champion a transition or like a reform to a transparency law with proactive publication obligations on the side of authorities. But during the coalition talks of the now sort of more right-leaning conservative government, the Christian Democratic Party tried to abolish the FOI law completely, which was only sort of turned around through advocacy efforts by civil society, who scandalized it openly, and then these efforts were sort of abolished. But there's a bit of a feeling of, okay, let's better not talk about it openly, because everything that's going to happen on government level might not benefit the right to freedom of information. And then, of course, we also had Hungary as one of our examples. And here the situation is especially concerning, just because of the government's decade-long crackdown against media freedom more generally. Interestingly, the report did find that the FOI law in Hungary is largely intact thanks to working jurisdictions. So if rejected FOI requests are taken to court, usually they go through, which is great news. But the government has, especially in recent months, in the light of the upcoming elections in April, issued a number of laws that might or that will likely target civil society and independent media, sort of under the guise of fighting common foreign influence. So the upcoming elections will be really decisive on whether or not journalists will report freely in the future. A last finding I want to highlight, and also to finish a bit more on a positive note, is just how much potential there lies in the right to access. On the one hand, after we finish writing this report, I think we should really applaud and champion all those who show incredible resilience in dealing with these at times very sluggish and resistant institutions, and journalists, but also civil society actors, like My Society, for example, play an essential role in sort of ensuring the flow of information between governments and citizens. And freedom of information is just one of the main ways to do so. So we really have to champion this right and uphold the potential it holds. And I think also one way to do this, and I've been foreshadowed that this event will also play a part, is of course a way to shine a spotlight at the stories that have been published with the help of FOI, investigations that have built on FOI. And that have helped to unveil corruption, expose political misconduct, and to hold governments to account. One of my favorite investigations was published by Atlazo, which is the sort of Hungarian FOI. They host the Hungarian FOI platform, but they're also an investigative medium. And they discovered, as part of one of the investigations, that Prime Minister Viktor Orban paid 8.8 million euros in taxpayers' money just to buy his favorite newspaper, Nemzeti Sports. And Atlas waited almost 2 years to get this information, but they got it and they published an investigation, and I got the information out there. But again, as I understand, we will hear exactly these kind of stories. So I will stop here, and I'm looking very forward to having a good discussion later on the rights to information. So thank you for your time and attention. Thank you so much, Cara. That was fantastic. And how nice to finish on a brilliant story from one of our network members. And I think Christina is in the audience. So nice to hear about that great work from Atlazo. And yeah, the work from across that you covered across the report. So yeah, thank you so much. Oh yeah, there you are, Christina. Nice to see you. Great. So I will now move on because I have a little highlights reel before we get into some more in-depth interviews, which just covers a couple of I think 4 or 5 key case studies that came out across our webinars throughout the past few months. It's been really, really nice. All of our webinars have brought together 2 or 3 speakers to share stories about how they've used ATIs, and I've just captured a few of them in a video here to show you. As well as this full event going online, we'll share the individual videos so that you can also share those if you would like to. So let me get this video up, our highlights from our webinar series so far. Great. Lots of questions arise. Why is the government subsidizing a water company? What is the subsidy for? How much has it earned? When did the things begin? And so I rattled off a relatively simple EIR's request. I think it had 5 questions. And a month later, we got the response. And the response showed that more than £450 million had been given to this water company
while at the same time it had regularly been prosecuted for dumping raw sewage into the rivers. In the same period of time as it received all that public money, investors had taken £1.5 billion in dividends out of the company. Uh, the subsidy, the ostensible reason for the subsidy was to help keep customers' bills down. But that didn't stand up to scrutiny in light of the fact that £1.5 billion was going out to shareholders in that same period of time. And as a result, it was a credible argument that the government was essentially just handing money straight to investors. FOI has been at the core of every single suspicion machines investigation. After a year and a half using FOI laws, we sort of managed to obtain deep access to the system, the programming code, and found that it was discriminating against people with migration background, women, people with lower income, parents, and even more so people sort of at the intersection of these different categories. Yeah, I mean, I can't stress enough the importance of an empowered and independent oversight system, information commissioner or commission. It really it's the make or break. There's almost a kind of a bright blue line, you know, between those countries which don't have that and those countries which do. Abuja is the Federal Capital Territory, so it was very surprising to me when I went to this community that they didn't have a borehole or good water. They had to go, fetch water from a stream. It's very embarrassing to say, but yes, they had to go fetch water from somewhere else. And monies have been allocated for this project. And they came back and did the water project. So I think for us, when we amplify these things, when we highlight these things, when we spotlight these things, the government officials become scared. We have had cases of investigative journalists investigate projects and they have been offered bribe. So they know what they're doing, and it's important for us at PPDC to continue to spotlight these issues, to continue to use the FOI, to continue to use the Procurement Act to spotlight the issues of corruption and positive data in procurement processes in Nigeria. And he did two really simple FOIA requests. He asked the NHS how many denials of transportation for transplanting organs they received. And then he also asked the Air Force all the flight logs for politicians. And matching these two data sets, he realized that in 3 years, over 150 lives were lost due to an absolute lack of priority in the use of public resources. And the day after he published his news stories, his news piece, the government created a regulation obliging the Air Force to always have a plane ready to go for transplanting organs. And in 1 year, almost 300 lives were saved due to these two very simple FOIA requests put together with the power of journalism. Fantastic. So yeah, that was just little highlights reel from some of the stories we heard from our webinars. And I'm at the moment writing up these into a report and thinking about all of the things that we've learned, the power of ATI to both build brand new data sets and protect and create new work through ATI, but also to prevent corruption and to do some defensive pro-democracy work. So yeah, really, really interesting case studies, and thanks to everybody who's come to all of the events so far. We're now going to move into the next section of the webinar, which is some new interviews, slightly longer form, that our Brilliant Network members have undertaken. So firstly, we are going to go to the Netherlands. I think Lizette has just joined the call, so Lizette, I don't know if you want to watch yourself do an interview, but it is coming up, and so thank you so much for this. This is a conversation between Lizette, our wonderful network member from the Netherlands, from Spoon, and Gert, a local resident
who used access to information laws to ultimately understand and challenge a planning decision that was near his home, but then became a much bigger legal case that he eventually won. So really excited to share this video. Please do put any questions that you have in the chat as we go through. So here we are. This is our interview from the Netherlands. Ik woon in Nunspeet. Ik heb een bedrijf in Elburg. Dat is hier 10 kilometer vandaan. En waar wij wonen is in het buitengebied. In een hele oude, mooie, monumentale boerderij uit 1773. En bij toeval ontdekte ik dat er in het weiland naast mij een vergunning verleend zou gaan worden voor de bouw van een woning. Dus ik werd nieuwsgierig en ik dacht, hoe kan dat? Want dit is beschermd natuurgebied. Contact opgenomen met het gemeentehuis, ben daar geweest op bezoek. En toen hoorde ik dat er... En toen hoorde ik eigenlijk een heel bijzonder verhaal waarvan ik denk, dat kan toch niet waar wezen dat dat zo op die manier loopt. Ik ben niet politiek actief, hooguit politiek geïnteresseerd. Dus ik wilde daar meer van weten, dat er een toezegging voor een vergunning, een bestemmingsplanwijziging van een weiland wordt verleend. Dat er in de krant staat dat er een plan ter inzage ligt. Dat er in dat plan staat dat met de omwonenden is overlegd. Terwijl ik er direct naast woon en nergens van weet. Toen kwam ik uiteindelijk achter de mogelijkheid dat je een woonverzoek in kan dienen. Want ja, ik bedoel, ik ben redelijk up-to-date, denk ik, aangesloten in wat er maatschappelijk allemaal leeft. Maar ik wist eigenlijk helemaal niet van een woonverzoek. Dus ik denk, nou, dan gaan we dat maar eens doen. Werk je dan bij de gemeente? Had je al wel met besluitvormingsprocessen in de buurt te maken Nee, gehad? nooit. Ik ben 4 jaar geleden een bedrijf gestart samen met mijn 2 zoons. En ik volgde politiek op afstand. En was daar überhaupt niet echt in geïnteresseerd. Behalve dat ik van mijn stemrecht gebruik maak. En een beetje volg wat er lokaal aan de hand is. Totdat het dan dichtbij komt. Rondom je eigen woning. En je dan ziet van, hé, wat gebeurt hier? Wat is hier aan de hand? Toen heb ik gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een woonverzoek in te dienen. Om duidelijk te krijgen van, hé, wat is hier eigenlijk aan de hand? En dan maak ik even een stapje van woonverzoek naar uiteindelijk een gerechtelijke procedure. Die liep bij de rechtbank Gelderland om toch de informatie die naar aanleiding van dat woonverzoek niet boven tafel kwam en geweigerd werd openbaar te krijgen. Die rechtbank heeft 2 zittingen gehouden. Vervolgens heeft die hele kwestie heel veel media-aandacht gekregen, lokaal. En toen kwam ik via in contact met Spoon, want er was iemand die tegen mij zei van, Gert joh, jij staat er helemaal alleen voor. En zo voelde dat ook wel, van ja, weet je, ik ben nu iets in gang gezet omdat ik A, niet op wil geven, B, omdat ik denk dat er onrechtvaardigheid plaatsvindt, wat niet zou moeten. En iemand moet het doen. Uiteindelijk zit je daar alleen bij de rechtbank Gelderland in je uppie. En je gaat geen advocaat inhuren, want dat kost 10.000, 20.000 euro. Werd uiteindelijk 1 specifiek document, hè, dat jij wilde hebben. Ja, wat ik wilde hebben. En wat helemaal niet spannend was, in mijn ogen. En waarvan iedereen ook zei van ja, het is niet spannend, inclusief de gemeente. Maar ze wilden het niet geven. En die rechtbank Gelderland die besloot uiteindelijk dat memo volledig openbaar moest. En toen ging gemeente Nunspeet in hoger beroep bij de Raad van State, inclusief Cara Raeker, landsadvocaat, die ze daarvoor inschakelde om te voorkomen dat die memo openbaar werd. En toen werd de zaak zo groot. En volgens mij was het een beetje op dat moment, toen de rechtbank had gezegd van Gelderland, rechtbank Gelderland, het moet openbaar worden, dat ik hoorde van Tim en van Spoon en van jou. En dat ik de gegevens van Tim kreeg en dat ik dacht van nou ja, ik kan wel hulp gebruiken. Dus, en toen kwamen wij met elkaar in contact en heb ik gezegd tegen Tim, joh, ik kan wel hulp gebruiken, want het wordt nu groter dan dat ik aan kan en mijn kennis schiet ook tekort. Ik ben hier niet voor gemaakt, ik ga niet opgeven, het kost me ontzettend veel tijd. Maar als jij zou willen helpen, omdat het belang van de zaak inmiddels niet meer alleen mijn memo was, maar ook eigenlijk een veel grotere kwestie werd, die ook grotere gevolgen zou hebben voor eventuele andere zaken. Ja, en toen is Tim aangehaakt, zeg maar op een manier die ik nooit had durven dromen. En dan voel je je gesterkt en voel je de juridische backup en wordt de emotie van mijn emotie die er ook bij kwam kijken gescheiden van hé, waar gaat het nou werkelijk om? En kreeg ik gewoon juridische kennis tot mijn beschikking om samen met Tim op te trekken. En ja, dat heeft uiteindelijk ook tot succes geleid. Want zelfs de Raad van State heeft uiteindelijk besloten en gezegd van volledig openbaar. En was het inmiddels een zaak geworden en met die uitspraak van de Raad van State die op landelijk niveau gevolgd werd. Ja, dat was nooit het idee natuurlijk.
En zie je dus ook de impact en de waarde van het samen optrekken met Spoon in dit geval. Ja. Op welk moment had jij door, dit gaat over meer dan alleen mijn nieuwsgierigheid naar dat memo? Nou, toen de rechtbank Gelderland besloot van die memo moet openbaar. En toen gemeente Nunspeet direct in hoger beroep ging en Pels Raeker inschakelde. Toen dacht ik, wat is hier aan de hand, joh? Wat is dit? Dat had ik niet verwacht. Gebeurde, kwam natuurlijk naar boven hoe gemeente Nunspeet acteert. En dat was voor mij nieuw, hè, maar dat kwam omdat naast mij in het weiland iets is bekokstoofd wat niet openbaar mocht worden. En daar lopen nog steeds allerlei neveneffecten van. Deze week nog op het gemeentehuis geweest voor een gesprek met de burgemeester. Dus het gevolg van deze zaak is niet alleen dat het rondom de WOO-beslissing die de Raad van State uiteindelijk, waarvan de Raad van State heeft gezegd van joh, openbaar met die memo en alle gevolgen die dat heeft voor allerlei vergelijkbare zaken. Concreet nog over dat memo. Stond er nou in wat jij verwacht had? Bleek er nou iets uit wat inderdaad in de doofpot is gestopt? Of ging het daar eigenlijk uiteindelijk niet eens om? Ja, daar ging het wel om. Kijk, wat er in de doofpot is gestopt, is dat memo aan het licht bracht dat die bestemmingsplanprocedure om in dat weiland vergunning te geven om een woning te bouwen, en wat de wethouder had toegezegd, is toegezegd op oneigenlijke gronden, en dat het ambtelijk apparaat heeft geadviseerd, en dat stond in die memo, dat deze kwestie, als die bij de Raad van State uitkomt, die bestemmingsplanprocedure namelijk, en die ligt bij de Raad van State en die moet nog behandeld worden, dat die 99% zeker niet zal standhouden, omdat het niet klopt zoals die procedure is gelopen. Alleen dat is volstrekt aan de kant geschoven en genegeerd, omdat de wethouder onder de tafel, handje klap, een vergunning heeft toegezegd aan iemand. Amazing. So yeah, that was a fantastic video. Thank you so much for that, who just did that video this week, that interview. And I think it just goes to show the power of a small question that could be about something that's very local gets really big. And that has now become a really major legal case in the Netherlands and will pave the way for more positive FOI decisions to come through. So thank you for that fantastic interview. And as I say, these will be made available as individual interviews as well as this webinar recording. So please do share them with your networks, because I think it really is nice to show just how powerful ATI can be. Great, and now we're moving on to another video from our amazing partners in Croatia. So we'll hear from, forgive me for my pronunciation, Juros Zubcic, who is a local resident who has used access to information to scrutinise public spending and push for greater accountability at the local level. If you have any thoughts on any of these, please do share them in the chat. Thank you, Gareth, for adding something in there, and we will hopefully get to have a bit of a chat at the end. So here is a short interview from our friends in Croatia. The mayor of ex-mayor of Pag admitted everything when police arrested him. So it was basically, I was interested how many public money he spent as a mayor for building one small road in his city, and I found out that he spent I think 80,000 euros. And the road is still gravel. Of course, firstly he said, no, I'm lying, that's the political attack on me, that's not true, and etc. And then I said, okay, public the information. I knew that he will not public the information, so the law and the people's right to have access to information is really important, and I submitted my application for the information. Of course, they prolonged it as much as they could. They knew that at the end they will need to give us the information, and they gave us information, and we were right about our reading of the budget of the city of Pag. After that, we discovered a few more things and also sending a few more requests. And
the people who are corrupt and who are in the position of power are afraid of information, of public information, and we need to push this transparency. And platform Imamo Pravo Znati is a really good tool because it helps you. It helps you form a question. It helps you with the basic information which you're right. If they refuse you to give you the information, it's really good to remind you of some deadlines described by the law. So yeah, that was interesting case. And I think that platform is really good because a platform gives you the right information, what's your right to get that information. And believe me, it's sometimes really good when you are active in a whole society to remind you that sometimes it's deadline. When I want to know some statistic about something, then the platform is really good because you can send one request to the different address. For example, cities or counties or municipalities or ministries or different. So that's really good. Ahead of us is really important task in front of you as a GONG, as an organization who are leading that platform, and also us as politicians and activists to lobby that these platforms must be recognized as an official way to submit your request. So I think that's also important, and it's job on us, on you as NGO, on us in politics to lobby for that. Why I'm saying that? Because I think it's really important that all the people have access to platform which will give them the tools to submit these requests. Because usually people are too busy with their lives, too stressed with family, jobs, a lot of things, and they'll hardly spend any more time to read the law and stuff like that. So the platform is really good because in the short way they describe you by which article, in which law you can submit, to whom, which is deadline, what's your action if they refuse you to give the information, what's your option described in the law by which article. And I think it's really important. It must be recognized by all the government bodies. I must say most of them recognize it, but still sometimes you can find small municipalities or something like that. The tourist board of Zadar and director of tourist board in Zadar organizes a trip, PR trip to US, to the New York City, with public money to promote Zadar as a touristic destination, which is okay, fine, political decision. And then I ask, okay, you decided to went to the New York, even if the US citizens are like less than 1% of our tourists at all. Okay, you want to expand your market and a lot of other things. And I said, everything okay, that's your decision, you have right on it, but we have right to know on how did you spend money for that trip? Who went with you? Who went with public money, with airplane? What event? Where did you organize? How did you pay it? And everything. And I said, okay, that's your decision. It wouldn't be my decision. That's political decision. But what's not politically, but not on the decision level. But it's that we are informed about costs. And when I submitted through the platform Imamo Pravo Znati, and they needed to submit all bills from that trip, and when the people saw the costs of trip to New York, and they know that result will not be in the expanding market, he resigned from the position. He was under so public pressure because a lot of people, even the mayor who was on that trip, said, okay, this money was not spent responsible. It was not crime, it was not anything bad, but the people were, you are not acting responsible with our public money. So sometimes it's a long battle, but it's really important. This is it was not important in any political way or nothing important change, but what is important, that I proved that the public interest is much more important than the interest of the people who are in the power in the government. That's really important thing, that the public interest must be above the interest of people who are governing us. That's the first thing. And the second thing,
that sometimes you need to be stubborn, and sometimes you need to be the first who will be the example for the others to comply and to finish the process if they know they are right. Great. So yeah, a really nice contribution from our Croatian colleagues there. I think that first example, which was really serious with an arrest, and that second one, which, as he described, is maybe somewhat less serious, less political, but is still that day-to-day work of making sure that things are running as they should be and in the public interest. And then, yeah, a little lovely section in the middle talking about the platform and the power of the platform. And so I thought I would take this opportunity before we go to our final two videos of the event to show you a brand new page on Alvatelli, which explains all of our platforms and the work that's going on. And my lovely colleague Gareth is on the call, and he has put loads and loads of work into this. So yeah, just really happy to show it to you briefly so that you can have a look at what we've been working on. And here I think the key thing is that we want to show that there is work happening all around the world with access to information. And so at my society, we build Alvatelli, and you can see here all of the platforms that are run with Alvatelli across all of these different countries. And so we've just heard from Croatia, Imamamo, Pravo, Znati, but you can see all of the other ones here. And we have lots of colleagues from these sites across the call, and also amazing friends who run different softwares, such as our friends at Fragenstart and Ficam Sabendo, but who are also doing the same work. And the really exciting thing that we'd love to show you is that we're building this board full of examples of case studies of where ATI is working in practice and is delivering results for people. And so if you have any examples of things that you would like to see on this board or work that you're doing, then please send it to us, and we'd like to update it. We'll be making sure that all of the videos from today's webinar go on here. But yeah, for example, you can see our recent webinars, you can see different reports that have been happening and ways that ATI is being used in practice. So a nice kind of homepage, a place to go to point at all of the power of ATI around the world. So yeah, I'll make sure to link that in the chat as well. And yeah, we'd love your feedback on it because we've been working hard on it. So I have another video for you next, which is from our lovely friends in France. And this is an interview with an investigative journalist called Arnaud Pedram, who explains that access to administrative documents is supporting his long-term reporting. And that is on housing and tenant rights and all sorts of really important things in France. He's been trying to piece together different pieces of information from different French cities. And he also gives a bit of insight into how the support from Madada and their platform has really helped him. So excited to share that video. Let me just get that up for you. And as always, please do put your comments in the chat. Great. Donc, je m'appelle Arnaud Pedram, je suis journaliste. J'ai grandi en France, mais j'ai travaillé à l'étranger pas mal de temps. J'ai fait mes premières enquêtes par droit d'accès à l'information aux États-Unis. C'est là que j'ai appris en fait le cadre de la loi, des possibilités. Et donc, j'avais fait une enquête en 2021 avec The Intercept aux États-Unis sur les policiers. Et quand je suis revenu en France en 2021 ou 2022, je me suis intéressé au droit, à l'équivalent français du droit à l'information. C'est là que je suis tombé du coup sur la CADA, sur Madada, et de par mon expérience personnelle d'être dans un logement avec un complément de loyer abusif, je me suis intéressé à la politique gens qui sont dans ma situation. Et donc j'ai formulé une demande d'accès à l'information, enfin, aux documents administratifs du coup, à la française, par Madada. Et j'ai demandé enfin, du coup, après m'être familiarisé avec le droit au logement et l'encadrement des loyers français, j'ai demandé progressivement à plusieurs municipalités, donc Paris, Lyon, Montpellier, Lille, Bordeaux, enfin en tout cas c'était 5 ou 6 villes au moins. Voilà, et donc au fil des échanges, des refus, etc., des appels, j'ai pu obtenir des informations d'au moins 3 villes, il me semble, qui m'ont donné une bonne idée des contestations en fait, de compléments de loyer faites par des locataires dans les grandes villes françaises. Et les montants et les chiffres sont hallucinants parce que toutes ces mentions-là étaient indiquées dans les documents auxquels j'ai pu accéder grâce
au droit d'accès aux documents administratifs en France. Donc, je pense que je suis tombé sur ma dada pendant mes recherches sur le droit d'information. Et j'ai trouvé ça hyper pratique parce que, en fait, un des problèmes qui est pareil aux États-Unis, quand on fait des demandes d'accès à l'information, la temporalité est souvent très longue et il y a beaucoup de dates, il faut faire attention, il faut souvent laisser mijoter quelque chose et puis revenir dessus. Et l'avantage de ma dada, c'est que j'avais des rappels chronologiques, enfin des rappels de voilà, vous n'avez pas eu de réponse, vous pouvez faire appel, etc. Donc c'est ça qui a fait que je me suis tourné vers ma dada, parce que ça a facilité ce qu'on appelle le tracking, le suivi des demandes. Donc j'ai fait, pour ce sujet-là, j'ai fait un, 2, 3, 4, 5, 6 demandes. Mais en fait, à côté, moi, je suis journaliste d'enquête, donc j'ai fait d'autres demandes pour d'autres choses. Et donc, l'avantage de ma dada, c'est que ça centralisait tout ça, pardon, dans un endroit que je pouvais consulter et qui me faisait des rappels quand des échéances arrivaient ou étaient dépassées. Euh, et parce que des fois, on peut consulter du coup ce que d'autres journalistes ont obtenu et trouver une idée d'enquête à travers ce document-là qui devient public du coup sur Madada ou Mecrac. Donc pour un journaliste d'enquête, c'est un outil hyper utile, surtout si on est intéressé par la demande d'accès aux documents administratifs. La norme, c'est qu'on publie des choses qui n'ont jamais été publiées avant. On a une visibilité sur des choses qui sont beaucoup plus systémiques. On peut avoir une idée de comment des institutions fonctionnent, qu'est-ce qu'elles enregistrent, et on a un accès à l'information qui est beaucoup plus large que quand on fait une enquête classique où on va avoir des gens, on leur pose des questions, etc. Ce qui peut nous permettre à terme d'obtenir une idée globale, mais c'est une démarche complètement différente. Enfin, qui peut être très complémentaire d'ailleurs, que j'ai aussi fait dans l'enquête que j'ai faite sur les compléments de loyer. Donc j'ai combiné de la recherche par document à de la recherche de sources pour avoir une idée à la fois de l'institution et puis des acteurs dans l'institution, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils en disent, etc. Donc pour moi, ce type d'enquête, il est essentiel, il est malheureusement très peu. Et les outils comme Madada, justement, permettent de rendre plus accessible ce droit-là. Donc j'ai eu un problème personnellement avec mon propriétaire qui m'a imposé un complément de loyer qui était illégal. Et donc je me suis renseigné sur les procédures légales qui existaient. J'ai trouvé que donc là, il y a des commissions de conciliation régionales qui existent, qui récupèrent des plaintes de locataires contre des propriétaires. Et une des catégories des plaintes, c'est les compléments de loyer abusifs. Du coup, je me suis dit, une des sources de production de documents sur le problème qui m'intéresse, c'est la CDC et des locataires qui portent des plaintes contre des propriétaires. Du coup, j'avais identifié l'institution et puis les institutions suivantes, parce qu'en fait, ce même modèle est répliqué dans toutes les villes qui ont un complément de loyer, qui ont un encadrement des loyers, donc Lyon, Montpellier, Bordeaux, etc. Donc, c'était les CDC, les commissions de conciliation, et le document qui est produit par ces institutions-là, qui est la plainte, en fait. Donc, en fait, et puis aussi, pour un peu plus de background, moi, j'aime beaucoup les plaintes. Et les plaintes, en fait, c'est un bon moyen d'enquête parce que un document qui est très répandu dans les administrations et qui donne beaucoup de visibilité sur les problèmes en général, puisque par nature, c'est des plaintes. Donc j'avais déjà un instinct particulier à chercher des plaintes, mais il y a plein d'autres manières d'enquêter avec elle. Et Madada, ça me permettait de soit trouver des acteurs plus facilement, soit en fait d'enregistrer des acteurs et d'aider aussi mes futurs confrères et consoeurs à pouvoir demander des choses, à identifier des acteurs. Parce que par exemple, moi je crois que quand j'ai fait mes demandes, la CDC n'était pas trop identifiée dans Madada comme une administration qui générait. Donc ça veut dire qu'en fait des journalistes ou des personnes avant moi n'avaient pas trop demandé de documents à la CDC avant. Mais j'espère que du coup, depuis, enfin c'est ça l'avantage de Madada, c'est que maintenant ils sont enregistrés, donc les gens savent que ce sont des institutions qui peuvent potentiellement fournir des documents. Et en fait, c'est ça aussi, enfin, c'est lié, bon, si on va encore plus global, le fait que les gens connaissent pas trop ce droit-là, même les administrations, j'ai l'impression, sont pas hyper familières avec ce droit-là. Moi, la CDC, ils m'ont refusé de façon tacite la plupart ou la totalité
ma demande. Et je pense que c'était pas par refus vraiment volontaire, c'est que je pense qu'ils ne connaissaient pas très bien le droit, ils n'étaient pas habitués à avoir ce genre de demande-là. Donc, ce que Madada permet, c'est aussi de familiariser à la fois, enfin, donc de rendre le droit plus connu, de le rendre plus accessible, de familiariser les administrations du coup avec les obligations qui leur incombent, et les journalistes, autres acteurs citoyens qui sont intéressés. Ils ont un levier plus simple pour savoir qui peut créer des documents et donc se poser des questions de qu'est-ce que cette organisation crée comme document, qu'est-ce qui peut être intéressant à demander. Mon enquête sur les compléments de loyer, je considère que les administrations étaient plutôt coopératives en fait, somme toute, et j'attribue leur refus initial en fait à une méconnaissance du droit. Enfin, quand j'en avais appelé certaines, ils étaient là, ah bon, c'est quoi ce truc? On savait même pas qu'on. Enfin, il y avait quelque chose de l'ordre de on savait même pas que c'était possible de demander ces documents-là et de les publier publiquement, etc. Ouais, alors moi j'ai utilisé le droit d'accès à l'information new-yorkais de l'État de New York, pas de la ville, de l'État. La grosse différence avec les États-Unis, c'est que en France, on n'a pas accès à un niveau d'information. Enfin, déjà, c'est pas un droit d'accès à l'information, c'est un droit d'accès aux documents administratifs. Donc, en fait, ça peut paraître un peu ridicule comme différence, mais ça fait une grosse différence en fait du coup dans les enquêtes. J'ai pu saisir les tribunaux ici et que je n'aurais jamais fait aux États-Unis, parce que en fait l'avis de la CADA fait office de quasiment plainte que je pourrais utiliser. Je pense que pour ma plainte, les saisines que j'ai fait du tribunal administratif, j'ai juste envoyé ce que la CADA a dit en disant je veux juste que l'administration suive ce que dit la CADA, point final. J'avais pas à aller voir un avocat, etc., etc. Aux États-Unis, c'est pas possible. Aux États-Unis, il n'y a pas d'institution qui vient demander de façon indépendante à une autre administration, c'est quoi ton problème, pourquoi tu veux pas communiquer les documents, etc. Donc ça, c'est un avantage du cadre légal français par rapport aux États-Unis. Fantastic. So yeah, really interesting thoughts from France there. I think touching at some of the advantages of using the Medalla platform and that really interesting position where the law isn't very well known from the people who are acting within the state. And so just by sending a request, you are helping people to understand the situation and every single request helps more people to understand what their right is and what is available. And the nature of Alavatelli, where requests are answered in public, means that there's a huge archive of requests so you can go and see what has been asked, what has been answered. And yeah, really interesting investigations from Arno there, and a little bit of comparative thinking about the United States as well, which is yeah, really interesting. That difference between right to documents and right to information, and the role of information commissioners and organizations in that role. So finally, I want to get us to our last video, which is from Ukraine, who are obviously in a really difficult situation at the moment. And this is an interview with Mr. Vyashlev, who is a journalist and civic activist who uses access to information for investigations, but also a really interesting example here where even if in a request for information you don't get the information you want, you might get the result that you want. And I'll let you see what I mean by that by showing you the video. So here is our final video of the event, and this is from our friends at Dostop do Pravdy in Ukraine. Років на пенсію вже перебуваю 20 років, ну, вік мій 61. От зараз, так можна сказати, громадською діяльністю займаюся, а також і декілька журналістською. На публічну інформацію я з ними став користуватися після виходу в світ закону України про доступ до публічної інформації у 2011 році. Ну, десь з 2012-го, коли закон запрацював, я почав ними користуватися. Для чого я користуюся запитами на публічну інформацію? Ну, це як механізм швидшого отримання деякої інформації, яка безпосередньо потрібна для проведення тих же журналістських розслідувань, або знати вже, де що шукати, як шукати, і яким чином отримати цю інформацію для того, щоб потім мати результат. Я в 2018 році знайшов сайт «Доступ до правди». Я відразу ж скористався можливостями цього сайту, а саме я зареєструвався на ньому і почав ним користуватися цією платформою «Доступ до правди».
з 2018 року і дотепер. Чому мене приваблює ця платформа, де мною було розміщено близько 140 запитів на публічну інформацію. Вона приваблює тим, що, по-перше, ця платформа, її підтримує міжнародна програма американська USAID, раз, уряд Швеції, два. І, на мою думку, за себе, я вважаю, що безпосередньо ця підтримка міжнародних організацій, вона в якійсь мірі спонукає розпорядників інформації, в основному це органи державної влади, місцевої влади, більш так виважено реагувати на ці запити, які надходять від платформи «Доступ до прав». Можуть не відреагувати, можуть затягнути з відповіддю, можуть взагалі не надати відповідь. То на доступі до правди такі випадки зі мною траплялися гораздо менше, чим коли я звертався як громадянин, як журналіст. Кілька років тому назад я направив запит до Сумської обласної санстанції з приводу, запросив надати розмір заробітної плати керівництва санстанції. Звісно ж, цей запит його проігнорували, а він йшов в рамках, я як журналіст подавав цей запит. Я недовго думаю, що це є перешкоджання журналістської діяльності, стаття 171 Кримінального кодексу України, я відразу звернувся до Ковпаківського, до Сумського районного управління поліції міста Суми з заявою про внесення відомості з ЄРДР, перешкоджання журналістської діяльності. Звісно ж, правоохоронці не внесли, як положено протягом доби, не внесли відомості до ЄРДР. Я відразу звернувся до Ковпаківського районного суду міста Суми з вимогою зобов'язати поліцію внести відомості в ЄРДР. Суд з моїми мотивами погодився, прийняв, задовольнив мою скаргу і зобов'язав поліцію внести відомості до ЄРДР. І відразу, виправилась обласна санстанція. В результаті потім, коли я в Сумської області Україна, безпосередньо у вас вже майже серпень-вересень 24-го року, а пішохідні переходи у вас заново не покращені, вони облізли, їх на проїжджій частині взагалі не видно. Вячеслав Анатолійович, як ви вважаєте, що ви думаєте? Я прийшов додому, не відразу, подумав, думаю, краще, як краще, точніше, швидше, як це зробити. І я вирішив через платформу «Доступ до правди», тому що в адресатах «Доступ до правди» є Департамент патрульної поліції України, тобто Національна поліція України, Департамент патрульної. І я безпосередньо звернувся з доступом, тобто з запитом на публічну інформацію про ремонт цих пішохідних переходів по місту Шостка. І відразу ж, майже, мабуть, тижня не пройшло, по місту почали красити, тобто відновляти майже всі пішохідні переходи в місті Шостка. Ви знаєте, я хотіла з вами поділитися, в мене є схожий мій особистий кейс, я їжджу за кермом, і в мене недалеко від мого будинку почався якісь ремонтні роботи дороги. Тобто я біля якогось торгового центру, вони розковиряли асфальт, і там постійні шалені затори, і я їжджу в садочок тією дорогою за дитиною, і я постійно стою в заторах, і я вперше сама особисто теж скористалась платформою «Доступ до правди». Я написала запит, я попросила їх надати мені інформацію, хто відповідальний за ці ремонтні роботи, які терміни, тобто надати мені інформацію, все, що стосується цього участку ремонтних робіт. Вони почали мій запит перенаправляти, тобто не туди, вони перенаправили. Скажу так, толкової відповіді вони мені не надали, але протягом, як ви кажете, десь тижня вони відремонтували цей участок дороги.
Тобто вони не надали мені документів ніяких, вони мені там завуальовано все відповідали, але те, що вони про це, ну, типу, в різні підрозділи їхні почала ця інформація переходити, і у нас відремонтували цей час, який стояв більше року. То більше року ми стояли в заторах хронічно вони поставили загородження і ніхто не працює. І буквально протягом тижня там з'явились робочі і відремонтували дорогу. Ну, там мені на відповіді на запит департамент патрульної поліції відповів, що вони направили припис. Тобто, ну, тут яка ситуація з цим же пішохідним переходом, ну, переходами точніше, за них відповідають органи місцевого самоврядування, тобто управління житлово-комунального господарства. Вони повинні стежити за ними, їх відновлювати і так далі, тому подібне. Контроль за цим здійснює патрульна поліція. Ну, оскільки на місцях патрульна поліція, вона не є юридичною особою, а взагалі там от тільки в областях і в самому Києві, то я ж кажу, що через платформу «Доступ до правди» на департамент патрульної поліції, там вони вже по своїй, як кажуть, вертикалі вони спустили куди там на Суми. Суму, звісно ж, направили припис. От я тільки не пам'ятаю зараз, то ли там припис начебто був. Ні, там було два запити: на пішохідні переходи, на дорожній знак. Там який дорожній знак, було обмежено рух тільки прямо, там з 6 ранку до 17, тільки прямо в односторонньому порядку. А виїзд со дворів, там вже повинен стояти знак, що поворот ліворуч заборонено. І от при виїзді со дворів такого знака не було. І, значить, по знаку виходить, було припис, по пішохідним було протокол, складено на посадову особу і направлено до суду. А там штрафи більше 1000 гривень. Тобто ще був судовий розгляд, так? Була ще адміністративна відповідальність, ну вони ж відразу почали їх відновлювати. Тобто тут вийшло, що користуючись доступом до правди платформою, тому що, як кажуть, достучались прямо до верху, до департаменту патрульної поліції через доступ до правди, тому що доступ зразу ж направив на департамент, я розумію, так же ж там взагалі працює платформа. Так. І безпосередньо ж вони зразу скерували його і відновили. От так. Right, there was one more minute left of that video, and I'll make sure that it's available for everyone to watch afterwards. But yeah, I just thought such a fascinating example and really, really nice to show that there's really, really local and immediate results to submitting access to information requests. Even if maybe you don't get the documents you asked for, you may end up with a result which is not sitting in traffic outside your kid's school for an hour. So yeah, I will wrap us up because I want us to finish on time at 3 o'clock. Thanks to everybody who said hello in the chat. And yeah, thank you just so much for coming along and for all of the hard work that all of you put into all of your organizations. I hope this has been encouraging. I think what we've seen today are very different contexts, but across all of these different contexts determine like a shared determination to use access to information to make things better and to improve things. Access to information isn't just a legal right, it's a practical tool for accountability, for journalism, for civic action, and for improving the neighborhoods around where you live. So yes, I just think that in every act that we do and in talking publicly about ATI and the power of it, we strengthen it in our comparative regions as well. And a win in one place is a win everywhere. And so that's why we'd love you to keep in touch with us. Make sure you send us your examples of success stories or challenges or anything that you learned from, because then we can include it in our great new showcase page and really demonstrate the power of access to information. So thank you to Cara for your brilliant keynote to start us off. Thank you to everyone who shared their stories in our videos. And thank you to all of you for being part of our community. Please look out for a report that we're publishing in the new year, which is learnings from across our ATI network community of practice from these webinars and from these interviews, and our thoughts about what comes next for access to information and for pro-democracy technology. I'll make sure to share the recording, all of the follow-up materials, and so just a big thank you for coming along, for joining us today, and for all that you do. So yeah, thank you so much, and hope to see you very soon. All the best. Bye.